Hare Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. So we are all very fortunate today that we have the association of His Grace Vrindavan Prabhu. So I will give his short introduction. Prabhuji is born in 1954 in Belgaum, Karnataka, Maharashtra. Then in 1974 he came in association with the Touch of Devotees, and he took the book of Srila Prabhupada, Easy Journey to Other Planets. And furthermore, then his further association he got in 1984 and 85, and he joined Juhu Temple. Later on he got initiated by His Holiness Radhana Swami Maharaj, and he has rendered various services in ISKCON, right from traveling Saṅkīrtana party leader, later on temple president in Belgaum, Pune, and then in New Vrindavan, West Virginia. And throughout his whole life he has been teaching about the teachings of Tukaram Maharaj, and he has written a couple of books also on the life and teachings of Tukaram Maharaj. So after the class is over, we will show you one of the books he has written, and some of you can take also. And he's been the pioneering preacher for devotees preaching in Maharashtra, specifically in different areas of Maharashtra like Nasik, Belgaum, Satara, Solapur, Pune. And he's been very well known for his 7 days Bhagavad Katha, where people take a lot of inspiration and join. So from his initial days, he was always connected to RSS and Vishwa Hindu Parishad, and therefore he had that fire, and he always preached at different places. He was also preaching at different places in US, specifically at Pittsburgh, and at West Virginia community he was the temple president there. And post 2005 then he shifted to Pune, and now he stays with his family in Pune. He is practically a Vanprastha. At the age of 70, he tours for almost 9 to 10 months in a year and just works for 2 months in a year. So just for his maintenance he works. So we will like to welcome Vrindavan Prabhu to our ISKCON Chennai temple by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Vrindavan Prabhu ki jai. Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Ithai Gaura Haribol, 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 Ithai Gaura Haribol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इताई गौर प्रेमानंदी. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतैरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. Hindi, English, Hindi, English. So Hare Krishna. So you can speak in English, and there will be Tamil translation from online. Okay. So you can hear the sound also. Akashvani. Okay. So today we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, text number 36.
kalim sabhājayanty āryā guṇa-jñaḥ sāra-bhāginaḥ yatra saṅkīrtanenaiva sarva-svārtho abhilabhyate kalim sabhājayatan āryā guṇa-jñaḥ sāra-bhāginaḥ yatra saṅkīrtanenaiva sarva-svārtho abhilabhyate sarva-svārtho bhilabhyate kalim sabhājayata āryā guṇa-jñaḥ sāra-bhāginaḥ yatra saṅkīrtanenaiva sarva-svārtho bhilabhyate Mataji's? I want little light because it's not enough light. But my light is not working. Just wait. Yeah. Mataji's? Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened person worship Kali-yuga because in this fallen age, all perfection of life can easily be achieved by the performance of saṅkīrtana. Purport. It is stated here that among the four ages, Satya, Treta, Dwapar and Kali-yuga is actually the best, because in this age, the Lord mercifully distributes the highest perfection of consciousness, namely Krishna consciousness, very freely. The word āryā has been defined by Srila Prabhupada as one who is advancing spiritually. The nature of an advanced person is to search for the essence of life. For example, the essence of the material body is not the body itself, but the spirit soul that is within the body. Therefore, an intelligent person gives more attention to the eternal spirit soul than to the temporary body. Similarly, although Kali-yuga is considered to be an ocean of contamination, there is also an ocean of good fortune in Kali-yuga, namely the Saṅkīrtan movement. In other words, all of the degraded qualities of this age are completely counteracted by the process of chanting the holy names of the Lord. Thus it is stated in the Vedic language,
Dhyayan krute yajan yajñas tritayam dvapare kritam dvapare archayan yad apnoti tad apnoti kalau saṅkīrtya keshavam. Whatever is achieved in Satya-yuga by meditation, in Treta-yuga by offering rituals, sacrifices, and in Dwapar by temple worship, is achieved in Kali-yuga by chanting the names of Lord Keshava congregationally. The Vedic process gradually lifts the conditioned entity out of the darkness of ahankara or false identification with the gross material body and brings him to the platform of self-realization or aham brahmasmi. I am spirit soul, I am eternal. One has to make further progress to discover that although one is eternal, there is a superior eternal entity who is the Lord himself within one's own heart and within every atom in the material universe. Beyond this second phase of self-realization, there is the third and final stage of perfection, which is realization of Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead in his own abode. The Supreme Personality of Godhead is not primarily the superintendent of this world, but rather the enjoyer of his own world, which is beyond the most fantastic dreams of the conditioned loving entity. In other words, although the king or president of a country is ultimately the controller of the prison department, the king or president derives actual pleasure within his own palace and not in administering justice to the foolish prisoners. Similarly, the Lord appoints the demigods to administer the material creation in his behalf, while he himself personally enjoys the ocean of transcendental bliss in his own transcendental kingdom. Thus, realization of the Lord within his own kingdom is far superior to the primitive understanding that the Lord is the creator of the prison of the material world. This realization of Bhagavan begins with understanding that there are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and that on each of them a particular expansion of Narayana dwells with his innumerable devotees who are attached to that particular form. The central and chief planet in the spiritual sky is called Krishna Loka, and there is the personality of Godhead exhibits his supreme and original form of Govinda. As confirmed by Lord Brahma, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Lord Brahma also states, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam, Brahma Samhita 5.1. Thus, love of Krishna and entrance into Krishna's planet in the spiritual sky is the most supremely perfect and exalted status of life available anywhere, in any time, throughout the totality of existence. That perfection is available in Kali-yuga simply by chanting the holy names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Therefore, every sane man, woman or child should deeply understand the unprecedented opportunity offered by Chaitanya Mahaprabhu and seriously take up this chanting process. Only the most unfortunate and irrational person will neglect this transcendental opportunity. Om Ajnanatirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeyaham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Such enlightened person worships Kali-yuga because in this fallen age all perfection of life can easily be achieved by the performance of saṅkīrtan. Harinam saṅkīrtan ki jai. So this verse glorifies the holy name as well as the person who is chanting the holy name. Because, so am I supposed to talk sentences? Raghavendra Prabhu. Rupesha. இந்த பதம் புனித நாமத்தை புகழ்கிறது, அதே போல் புனித நாமத்தை ஜபிப்பவரையும் புகழ்கிறது. So, why the person who is chanting is glorified here? ஏன் புனித நாமத்தை ஜபிப்பவர் புகழப்படுகிறார்? Because even though such a simple process is given for Kali-yuga, people are not accepting it. கலியுகத்திற்கு மிக மிக எளிமையான வழிமுறை வழங்கப்பட்டாலும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So the word here, the bhagyavan, those who are fortunate, the people, those who are chanting Hare Krishna mantra, they are called fortunate. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று இங்கே அழைக்கப்படுகிறது. So fortunate in Sanskrit is called bhagyavan. So bhagyavan words come from Bhagavan. சமஸ்கிருதத்தில் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்பது பாக்யவான் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பாக்யவான் என்ற வார்த்தை பகவான் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. So bhagyavan means one who knows Bhagavan. So fortunate means one who knows Bhagavan. People consider they have some money, he is fortunate, or some knowledge, he is fortunate. But according to Vedic culture, one who knows Bhagavan is considered Bhagyavan. பொதுவாக மக்கள் பணம் இருந்தால் அதிர்ஷ்டசாலி, ஞானம் இருந்தால் அதிர்ஷ்டசாலி என்று கருதுகிறார்கள். ஆனால் சமஸ்கிருதத்தில் பகவானை அறிந்தவர் தான் உண்மையான பாக்யவான் என்று கருதப்படுகிறது. So Prabhupada is mentioning here, there are many good points to discuss, but one very important point here is why people do not accept this Hare Krishna mantra even though it is so easily available in Kali-yuga. இந்த பொருளுரையில் பல நல்ல விஷயங்கள் பிரபுபாதர் எடுத்துரைத்துள்ளார். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம், கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எளிதாக கிடைத்தால் கூட ஏன் மக்கள் அதை ஏற்க மறுக்கிறார்கள்? And Prabhupada mentioned here ahankara, the false ego, is the reason people do not want to accept this Hare Krishna mantra. மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஏற்காததற்கான காரணம் அகங்காரம், போலி அகங்காரம் என்பதே ஆகும். In the 6th canto, Jada Bharat, the teachings of Jada Bharat, it is explained
that one who is too much attached to the 6 qualities that Krishna has, Aishwaryasya Samagrasya Yashasya Viryasya Sri Jnana Vairagyasya Shanna Bhaga iti Gana. So he cannot appreciate Bhagavan because he thinks he owns those qualities, and that is the beginning of envy with Bhagavan. So it is not possible to appreciate his qualities. ஆறாவது ஸ்கந்தத்தில் ஜடபரதர் சரித்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது, பகவானின் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் மீது அதிகமாக கவர்ச்சி அடைபவர் பகவானை புகழ மாட்டார், பகவானின் மகிமையை உணர மாட்டார். ஏனென்றால் தனக்கு அந்த 6 குணங்கள் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்வார். இதன் காரணமாக பகவானின் மேல் அவர் பொறாமை கொள்வார். So Chaitanya Mahaprabhu has given us this Hare Krishna mantra. Although there is no time, there is no qualification, anyone can chant anywhere, whatever way they can in the beginning. So Chaitanya Mahaprabhu has easily given this Hare Krishna mantra to everyone. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த சுலபமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை அனைவருக்கும் எளிமையாக வழங்கி இருக்கிறார். யாரும் எந்த நேரம், காலம், இடம் போன்ற விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ளாமல் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தொடக்கத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். So the words are, these 16 words are same in any language of the word. So words, more than words, the most important Chaitanya Mahaprabhu is teaching here the mood in which we should utter these words. இந்த 16 வார்த்தைகள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் இருக்கும் 16 வார்த்தைகள் அனைத்து மொழிகளிலும் அதே வார்த்தைகள் தான். இங்கே வார்த்தைகளை விட முக்கியமானது நாம் எப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தில் இந்த மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறோம். இதை பற்றி மகாபிரபு நமக்கு கற்பிக்கிறார். And this mood counteracts the false ego. இந்த மனோபாவம் பொய் அகங்காரத்தை சரி செய்து விடுகிறது, எதிர்கொள்கிறது. So what is the mood Chaitanya Mahaprabhu is teaching? He is explaining in Shikshastakam. சீக்ஷாகத்தில் அந்த மனோபாவத்தை பற்றி சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்குகிறார். Trunadipi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. So we should be humble like a blade of grass, tolerant than the trees, and we should not expect any honor from others and offer all respect to everybody. நாம் புல்லை விட பணிவாக இருக்க வேண்டும், மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், பிறர் நம்மை மதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. அனைத்து மரியாதைகளையும் பிறருக்கு நாம் செலுத்த வேண்டும். So first 3 things are easy, we can imitate, like be humble, we can act like a humble, people think that I am humble. We can be tolerant in certain situations, people think I am very tolerant. We can respect everybody, even though in heart we are thinking something else. But the last thing is very difficult. முதல் 3 விஷயங்கள் நகல் செய்வது எளிது. நாம் பணிவாக இருப்பது போல் நகல் செய்யலாம், பொறுமையாக இருப்பது போல் நகல் செய்யலாம், பிறருக்கு மரியாதை செலுத்துவது போல் நகல் செய்யலாம். ஆனால் 4வது விஷயத்தை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம். So it's easy or natural to offer respect to people who offer respect to us, at least externally. Even though in heart and mind we may be thinking something different, but externally we can do that. பொதுவாக நமக்கு மரியாதை செலுத்துபவருக்கு பதில் மரியாதை செலுத்துவது எளிதானது. மனதளவில் நாம் செலுத்தாவிட்டாலும் வெளிப்புறமாக மரியாதை செலுத்துவது போல் நாம் காண்பித்துக் கொள்ளலாம். But offering respect who is insulting us from our heart without envy is not possible. ஆனால் நம்மை அவமரியாதை செய்பவருக்கு மனதிலிருந்து உண்மையாக பொறாமை இல்லாமல் மரியாதை செலுத்துவது என்பது மிக மிக கடினமான செயல். And in that stage only we can appreciate Hare Krishna mantra or the importance of Hare Krishna mantra, and also the important who is chanting the Hare Krishna mantra. அந்த நிலையில்தான் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாராட்ட முடியும், அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து பாராட்ட முடியும், அதை ஜபிப்பவர்கள் மகிமையை உணர்ந்து பாராட்ட முடியும். So this process, the mood of chanting is most important. So there are many people or sampradayas, they also chant Hare Krishna mantra, but we don't see any kind of improvement in their heart or in their thought or in their life. But when we accept this mercy coming in the line of Chaitanya Mahaprabhu,
we start testing, at least we come to know there is something in Hare Krishna mantra. We might not have yet realized completely, but at least just like a honey, it's like a little one touch of that honey, one drop of that honey gives the taste of the whole honey in the bottle. So we are like that. We got the test. It may not be like a honey in the bottle, but at least we know there is a test. If I endeavor sincerely, honestly, I can get it. தேனை சுவைக்க முயற்சிக்கும் பொழுது ஒரு துளி தேனை சுவைத்தால் அதன் அருமை புரியும். அதே போல்தான் பல சம்பிரதாயங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை வலியுறுத்தினாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அடிச்சுவடை பின்பற்றி வரும் இந்த சம்பிரதாயத்தில் நாம் அந்த சுவையை ஓரளவுக்கு உணர முடியும், அல்லது சுவைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையாவது பெற முடியும். வெளிப்புறமாக தேனை சுவைக்க முடிக்காவிட்டாலும் அதன் பாட்டில் இருந்து வெளிவரும் தேனை நம்மால் பார்க்க முடியும். அதே போல் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சம்பிரதாயத்தில் அந்த மந்திரத்தின் மகிமையை நம்மால் ஓரளவுக்கு உணர முடியும். But the problem is, why we are not testing this is because of the anarthas, ahankara, the root of all the anarthas, that I am the enjoyer. And enjoyment means expectations. And we see the whole life is so many expectations we have in our life. And because we have expectations, we have disappointments. And whole life is jumping between expectations and disappointments, expectations and disappointments. ஏன் நாம் பரிசோதிக்காமல் இருக்கிறோம்? ஏனென்றால் பொதுவாக பௌதிக வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாத போது ஏமாற்றம் இருக்கும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நடக்கிறது. எதிர்பார்ப்பு, ஏமாற்றம், இந்த இரண்டு நிலைகளை மாறி மாறி நாம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறோம். So one who accepts Hare Krishna mantra, the saṅkīrtana, yajna in this Kali-yuga as life and soul, he is living because of that. Just like a breathing, we do not know how many times we breathe, but our life depends on that. So the person who is chanting, whose Hare Krishna mantra has become life and soul, then only he will start appreciating. நம்முடைய சுவாச காற்று இருப்பதன் காரணமாகத்தான் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம். எத்தனை முறை சுவாசிக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியாது, ஆனால் சுவாச காற்று இருக்கும் வரை உயிரோடு இருப்போம். அதே போல்தான் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரே குறிக்கோளாக, தன்னுடைய வாழ்க்கையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் நபர் சிறப்பாக நாம ஜெபம் செய்வார். So this, even though saṅkīrtana yajna is very easy, but people are not attracted because of this false ego that they are the enjoyers. And if you think you are the enjoyer, that means we are trying to become Krishna. சங்கீர்த்தன இயக்கம் மிக மிக எளிமையானதாக இருந்தாலும் மக்கள் அதை ஏற்காததற்கான காரணம் அவர்களுடைய பொய் அகங்காரம். தான் அனுபவிப்பவாளர் என்ற அகங்காரம் காரணமாக அவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள். நான் தான் அனுபவிப்பாளர் என்ற நினைப்பை கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் கிருஷ்ணராக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள்படும். So that is what Krishna explains in Bhagavad Gita, ichha dvesha samuthena dvandva mohena bharata. இதுதான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். So why ichha? We have separate desire, dvesha. Because we have separate desire from Krishna, other than Krishna, then immediately the dvesha, the envy begins. And that is the reason we are not appreciating Krishna, holy name of Krishna, because it is not different than Krishna. உண்மையில் புனித நாமத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை. ஆனால் நம்மில் பலர் புனித நாமத்தை பாராட்டுவதற்கு காரணம் நமக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு பல ஆசைகள் இருக்கிறது. அதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் மேல் பொறாமை ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக நம்மால் புனித நாமத்தை பாராட்ட முடிவதில்லை. That is the reason we learn from the devotees who have developed this taste of holy name and learn from their life how to taste that. இதன் காரணமாகத்தான் பக்தர்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் சுவையை வளர்த்துக் கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So today I will tell you one incident from the life of Saint Tukaram. You might have heard his name, but probably you do not know the details of his life.
இன்று துறவி துக்காராமின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பார்ப்போம். உங்களில் பலருக்கு இவரின் பெயர் தெரியும், ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் தெரிந்திருக்காமல் இருக்கலாம். How many of you heard of Tukaram? Practically everybody, right? There is a movie also, I think, right? So, Tukaram is a disciple of Chaitanya Mahaprabhu. துக்காராம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சீடர் ஆவார். Prabhupada mentioned in the purport, when Chaitanya Mahaprabhu goes to Pandharpur, he explains that he initiated Saint Tukaram, and his saṅkīrtan party and his teachings are like Chaitanya Mahaprabhu. மகாபிரபு பண்டர்பூர் சென்ற பொழுது துக்காராமுக்கு தீட்சை வழங்கினார். துக்காராமின் சங்கீர்த்தன குழு அவருடைய போதனைகள் மகாபிரபுவின் போதனைகள் போல இருந்தது. So like Chaitanya Mahaprabhu, जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. So like mentioned in this purport and as presented by Chaitanya Mahaprabhu, exhibited by Chaitanya Mahaprabhu, Saint Tukaram also, he exclusively was preaching about chanting holy name. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்படுவது போல் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமஜபத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்தார். துக்காராம் என்ற துறவியும் நாமஜபத்தை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் பிரச்சாரம் செய்தார். So as explained in this verse, there is nothing in this Kali-yuga that can purify your heart and mind except for Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நம்முடைய இதயத்தையும் மனதையும் தூய்மைப்படுத்துவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் தான். அதை தவிர இந்த கலியுகத்தில் இந்த இரண்டையும் தூய்மைப்படுத்த வேறு வழி இல்லை. Because any karma kanda or any other process, it doesn't work in Kali-yuga. கர்மகாண்டம் மற்றும் இதர பல வழிமுறைகள் கலியுகத்தில் சக்தி வாய்ந்த முறையில் செயல்படாது. And also, according to Bhagavad Gita, to understand Krishna also, any other process doesn't work. பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள இதை தவிர வேறு வழிமுறை செயல்படவில்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Krishna explains, Naham Veder na tapasa na dane na chejaya. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So what is he saying? Naham Veder na. Even if you read all the Vedas, you cannot understand me. Naham Veder na tapasa. Even if your whole life you do austerity, still you cannot understand me. Or dana, even if you give charity, you cannot understand me. What to speak, even if you do deity worship, you cannot understand me. அனைத்து வேதங்கள் கற்றாலும், அனைத்து தானங்கள் செய்தாலும், அனைத்து விக்கிரக வழிபாடு செய்தாலும் உங்களால் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So in the next verse, Krishna explains, Bhaktya tvananya shakya. Only possible by unalloyed, unmotivated devotional service. கலப்படமற்ற தூய பக்தி சேவை மூலமாக மட்டுமே என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அடுத்த பதத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So the same approach has to be there with holy name also. You cannot understand holy name by reading Vedas, doing tapasya, giving charity or doing deity worship. Only in devotional mood you will appreciate Hare Krishna mantra. இதே அணுகுமுறை நாம் புனித நாமத்திலும் கடைபிடிக்க வேண்டும். தானங்கள் செய்வது, யஜ்யங்கள் செய்வது மூலமாக புனித நாமத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தியோடு, பணிவான மனப்பான்மையோடு புனித நாமத்தை அணுகும் பொழுது மட்டுமே அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And the easiest way to achieve that bhakti or pure devotional service in Kali-yuga is simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. கலியுகத்தில் பக்தியை புரிந்து கொள்ள சுலபமான வழிமுறை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. So Tukaram, he was very strongly preaching, don't do anything else. No need of doing any karma kanda. Just simply chant Hare Krishna, that's it. That is enough.
துக்காராம் பலமாக பிரச்சாரம் செய்தார். வேறு எந்த வழிமுறையும் கடைபிடிக்க தேவையில்லை, கர்மகாண்ட வழிமுறையை கடைபிடிக்க தேவையில்லை, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டாலே போதும் என்று அவர் வலுவாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். So when you preach like this, naturally, 400 years ago was the same situation what is today. The followers of Vedic culture, so-called Brahmanas, they get very angry. They don't like this solution. இவ்விதமாக பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இன்று இருக்கும் சூழ்நிலை தான் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் இருந்தது. இதே வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் பிராமணர்கள் இவர் செய்யும் பிரச்சாரத்தை பற்றி கோபம் அடைந்தார்கள். அவர்களுக்கு இது அதிருப்தி அளித்தது. Then they say, what about all the karma kandas mentioned? There are so many upas, there are so many austerities, so many dana, so many paschata process, so many things are mentioned. So what about that? You don't have to do all those things directly. How it is possible? Simply by chanting Hare Krishna, you get free from all the sinful activities you have done. அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள், வேதத்தில் கர்மகாண்ட பகுதியில் பல வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்படுகிறது, அவை அனைத்தையும் புறம் தள்ளிவிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தாலே போதும் நீங்கள் அனைத்து பலன்களையும் அடைந்து விடுவீர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறீர்களே, இது எப்படி சாத்தியம் என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். So the Bhagavatam, in the story of Ajamil, Yamaraj is explaining this process, and what is he saying? By other rituals you may become free from sinful activities, but you will not be able to be free from the desire of those sinful activities. That will be deeply rooted in your heart. பாகவத்தில் யமதர்மராஜர் விளக்குகிறார், மற்ற இதர வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடலாம், ஆனால் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட முடியாது. அந்த மனப்பான்மை ஆழமாக உங்கள் இதயத்தில் பதிந்து இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So in Kali-yuga, people by nature, they are sinful. கலியுகத்தில் மக்கள் இயல்பாகவே பாவிகளாக இருக்கிறார்கள். Just one sloka from Bhagavad Gita 3:13 disqualifies everybody and stamps as sinful. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகம் அனைவருக்கும் தகுதி இல்லை, அனைவரும் பாவிகள் என்று குறிப்பிடுகிறது. Anyone knows that sloka? Yajñāsishta sinasinto mucchante sarva-kilvishay bhunjante te tvagam papam ye pachante atma karanat. So those who eat food for their sense gratification are sinful, and those who offer it to the Lord, they become free from the sinful activity. So how many people offer food to the Lord? So naturally everybody is sinful except for the people who offer their food to the Lord. புலன் நுகர்ச்சிக்காக உணவு உண்பவர்கள் பாவிகளாகி விடுகிறார்கள், பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதை பிரசாதமாக உண்பவர்கள் அதிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எத்தனை நபர்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பிரசாதமாக அதை ஏற்கிறார்கள்? கிட்டத்தட்ட யாருமே அதை செய்வதில்லை. எனவே அனைவரும் பாவிகள் தான். So the process begins with sevan mukhehi jivhado swayam eva spuratyada. So sevan mukhehi, by service Krishna manifests himself. It is not that we have any qualification that Krishna get attracted, or if you do this Krishna will give it to you. No, it is Krishna's prerogative, or it is Krishna's authority to give that taste of holy name. புனிதநாமத்தின் சுவையை வழங்குவது கிருஷ்ணருடைய உரிமையாகும், அவர் நமக்கு வழங்கும் சலுகையாகும். நாம் இதை கடைபிடித்தால் கிருஷ்ணர் அதை வழங்குவார் என்ற எந்தவித நிர்பந்தமும் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. அவராகவே முன்வந்து விருப்பப்பட்டு அந்த புனிதநாமத்தின் ருசியை நமக்கு வழங்கினால்தான் உண்டு. And that is possible by seva, devotional service, which begins with tongue. இது பக்தி சேவை மூலமாக சாத்தியம், அது நாவிலிருந்து தொடங்குகிறது. So the tongue, the mouth, is the gateway for the whole body. Whatever you put in, it will come out. So if you put prasadam and the holy name, the same thing will come out. Your mercy and the holy name. So that process is only process for purification of our heart and also the body. நாவுதான் உடலுக்கான வாயில் ஆகும். எனவே அந்த நாவை பிரசாதத்தின் மூலமாகவும் புனிதநாமத்தின் மூலமாகவும் நாம் தூய்மைப்படுத்தினால் போதும், மொத்த உடலும் தூய்மை அடைந்து விடும். So the Brahmana community at that time became very angry against Tukaram,
and they started arguing with him, they started cursing him, they wanted to stop him from preaching because he was born in a Shudra family, and they were telling that Shudra have no right to speak about Vedas. So you have no authority to talk about Vedas. So they were, somehow or other, they wanted to stop Tukaram by preaching this Hare Krishna mantra. துக்காராம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதை தடுக்க வேண்டும் என்ற அன்றிருந்த பிராமணர்கள் சிந்தித்தார்கள். எனவே நீங்கள் பிராமண குலத்தில் பிறக்கவில்லை, இதன் காரணமாக உங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் தகுதி இல்லை, எனவே இதை நீங்கள் நிறுத்திவிடுங்கள் என்று அவர்கள் வாதிட்டார்கள். But Tukaram will say only thing that in Kali-yuga only nama saṅkīrtana yasya sarva-pāpa pranāshanam. So in Kali-yuga only nama saṅkīrtana works, nothing else works. So he was so truthful to the process because he was practicing it. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே செயல்படுகிறது, மற்ற வழிமுறைகள் செயல்படுவதில்லை. அதை அவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர் மிக மிக உண்மையாக இருந்தார். So everybody was opposing, and the local brahmanas, they came to him, and Tukaram convinced them somehow or other. They were not convinced, but they could not defeat Tukaram. அனைவரும் அதை எதிர்த்தார்கள். அங்கிருந்த உள்ளூர் பிராமணர்கள் அவரை எதிர்த்து வாதிட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் துக்காராம் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அதே சமயத்தில் அவர்கள் அதை நேரடியாக எதிர்ப்பதை சற்று குறைத்துக் கொண்டார்கள். So they decided to call some very learned brahmana for a nearby village whose name was Mambaji. இதன் காரணமாக அருகாமையில் இருக்கும் கிராமத்திலிருந்து பம்பாஜி என்ற ஒரு கற்றறிந்த பிராமணரை அழைத்து வர வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். So his only job is to defame Tukaram by proving that whatever he is doing is wrong. அவருடைய ஒரே வேலை துக்காராமுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்துவது, அவர் செய்வது தவறு என்று நிரூபிப்பது. So he came, and the village people, those who didn't like Tukaram, they gave him a residence next to the temple where Tukaram used to come and chant and perform deity service, and he will preach in the Kirtans and in the morning Bhagavatam. So this Mambaji, they got a residence just next to the temple so that he can watch Tukaram 24 hours. துக்காராம் அவருக்கு ஆலயத்துக்கு அருகாமையில் இருந்தார். அவர் கீர்த்தனம் செய்யலாம், பிரச்சாரம் செய்யலாம், விக்கிரக வழிபாடு செய்யலாம். இந்த பம்பாஜி என்ற நபர், அவரை இகழ வேண்டும் என்று வந்த நபர், அவருக்கு அருகாமையில் ஒரு வீட்டில் இருந்தார். துக்காராமின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார். So this Mambaji used to come and sit in lecture of Tukaram to find, not to learn, but to find mistakes. So sometimes people sit in pravachan not to learn, but how he is pronouncing, how he is talking, external things other than the essence of the lecture. துக்காராம் வழங்கும் உபன்யாசத்தில் அந்த நபர் அமர்வார். அவர் கற்றுக்கொள்வதற்காக அங்கே அமரவில்லை, மாறாக துக்காராமிடம் குறை கண்டுபிடிப்பதற்காக, அவருடைய உச்சரிப்பில் குறை கண்டுபிடிப்பதற்காக அங்கே அமர்ந்திருந்தார். So he didn't find any mistakes in his teaching. He sat there for more than a month. He used to attend every class, every lecture. And Tukaram, by seeing he is a born Brahmana, he gave him a respected place in his pravachan. He gave him the nice asan to sit, and he will receive him personally. And he didn't find any mistakes in his teachings. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலம் அவர் இவருடைய வகுப்புகளை கலந்து கொண்டார், கேட்டார். இவரிடம் துக்காராமிடம் எந்தவித தவறும் இருப்பதை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவருக்கு அற்புதமான ஆசனம், அவருக்கு வழங்க வேண்டிய மரியாதை அனைத்தையும் துக்காராம் சிறப்பாக வழங்கினார். இவரால் இந்த துக்காராமின் பிரச்சாரத்தில் எந்த தவறையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. So the next thing he did, he tried to find some mistakes in his dealings with people. அடுத்ததாக மக்களை கையாள்வதில் ஏதேனும் குற்றம் குறை இருக்கிறதா துக்காராமிடம் என்று அவர் கண்டறிய முயற்சித்தார். So it is easy to speak about philosophy, but when we personally that depends upon how we deal with other devotees, whether we are practically following what we are talking. தத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்வது சுலபம், ஆனால் நடைமுறையில் கடைபிடிப்பது கடினம். நடைமுறையில் மக்களை நாம் எப்படி கையாள்கிறோம் என்பதில் தான் அதன் சாரம் அடங்கி இருக்கிறது.
So he didn't find any mistake in his dealings with devotees, people coming to the temple, non-devotees, devotees, even animals, dogs, cows, even pigs. He will deal with them just like he will respect them as he is serving the Supreme Personality of Godhead. He was so humble. துக்காராம் சக பக்தர்கள், ஆலயத்திற்கு வரும் பக்தர்கள், பன்றி, எருமை போன்ற மிருகங்கள் அனைத்திற்கும் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய மரியாதையை அப்படியே வழங்கினார். பரமபுருஷ பகவானுக்கு எப்படிப்பட்ட மரியாதையை வழங்குவாரோ அதே மரியாதையை அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் சமமாக துக்காராம் வழங்கினார். So he didn't find any mistakes in his dealings also. Nobody was complaining. Everybody was happy with Tukaram. இதிலும் அவரால் எந்த குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. யாரும் துக்காராம் மேல் புகார் அளிக்கவில்லை. அனைவரும் துக்காராமிடம் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள். So the last resort left for a sadhu, his only possession, his only ornament is his character. ஒரு சாதுவிடம் இருக்கும் ஒரே உடைமை, ஒரே ஆபரணம் அவருடைய குணம்தான். So he tried to induce him by sending a young girl in the middle of the night so that he will enjoy her like Haridas Thakur. But he preached to her and made her devotee. எனவே இறுதியாக ஒரு பெண்ணை நள்ளிரவில் அனுப்பி துக்காராமோடு சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும், இதன் மூலமாக அவருக்கு அவப்பெயர் ஏற்படும் என்று அவர் திட்டமிட்டார். இருப்பினும் அந்த பெண் வந்தபொழுது துக்காராம் பிரச்சாரம் செய்து அந்த பெண்ணையும் பக்தையாக மாற்றிவிட்டார். So this Mambaji, his every trick was failing. So more he was failing, he was getting more and more envious. So that anger was stored in his heart so much. He didn't find anything in his preaching, in his dealings, in his character. But that burning desire to defame him is still there. It's increasing every day. The anger was increasing. இந்த பம்பாஜி தன்னுடைய முயற்சிகள் அனைத்திலும் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்து கொண்டே இருந்திருந்தார். இருப்பினும் அவருக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு பொறாமை குணமானது தினசரி அவருடைய மனதில் அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது. So one time on Ekadashi day, Tukaram every day before everybody comes, he will sweep the temple inside and outside before everybody comes, so that they will not even find a pebble. There will not the thorns or pebble, a small stone that will not, people will hurt by this small stone. He will clean so much, our temple inside and outside, before everybody comes, before Mangalarti, say about 4 o'clock in the morning. ஒரு முறை ஒரு ஏகாதசி தினம் வந்தது. பொதுவாக துக்காராம் தினசரி ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவார். அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து மங்களாரத்திக்கு பக்தர்கள் வருவதற்கு முன்னாலேயே அந்த மொத்த ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துவார். அங்கே ஒரு சிறு கல் கூட இருக்கக்கூடாது, அதனால் பக்தர்களின் பாதத்தில் எந்த விதமான தீங்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக முழுமையாக ஆலயத்தை பூர்ணமாக சுத்தப்படுத்துவார். So this Mambaji fumed with anger. He used to be in his, in the veranda, I don't know what is in front of the house. And he will watch Tukaram, any single mistake if he does. He was just looking for that one single mistake. And he found Tukaram is cleaning. So he was looking, even he was doing nice service. So sometimes it happens, even though we are doing nice service, somebody is looking at us with very wrong intentions. இங்கே பம்பாஜி பொறாமை தீயில் எரிந்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் துக்காராம் செய்யும் சேவையில் ஏதேனும் தவறை கண்டுபிடிக்க வேண்டி முடியுமா என்று முத்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். பொதுவாக நாம் சேவை செய்யும் போது சிலர் அதில் குறை கண்டுபிடிப்பார்கள். அதே போல் இங்கே பம்பாஜி பொறாமை காரணமாக துக்காராமின் சேவையில் குறை கண்டுபிடிக்க தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார். So he accidentally touched his broom to the fence of Mambaji's house, mat. தற்செயலாக தவறி போய் துக்காராம் அந்த தொடப்பத்தை பம்பாஜியின் அந்த மடத்தின் எல்லை சுவரில் படுமாறு செய்துவிட்டார். So previously the fence were made naturally. In forest you get those thorny leaves and branches, and you put them across with some help of bamboo. It is not like today's, there is a cement or iron pole and then barbed wires are there. Previously, all these thorns, fences were there. So it was like that. So his broom touched and fence fell down.
முன்னதாக இந்த வேலியானது வனத்தில் கிடைக்கும் முள் போன்றவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது. இப்பொழுதுதான் இரும்பு கம்பிகளால் வேலி அமைக்கப்படுகிறது. முன்னதாக இந்த வேலி வனத்தில் எளிமையாக கிடைக்கும் முள்ளால் செய்யப்பட்டது. எனவே தற்செயலாக துக்காராம் துறப்பத்தால் அந்த வேலியை தொட்ட பொழுது அந்த வேலி கீழே விழுந்து விட்டது. So he got so angry because the anger stored. It is an insignificant thing. He would have put the fence back easily. But because of that stored anger, you know, sometimes with a devotee, we try to find something and we are not finding, we get angry, stored. For simple, some stupid thing, we get angry. That happens in family life with husband and wife too. Correct? That happens in brahmacharya ashram too, everywhere. Because some simple thing, it can be easily resolved. But the stored anger, stored envy, just looking for that one thing, you will find it. Because that dvesha is there, we are developing in our heart. இங்கே வேலி விழுந்தது ஒரு மிக மிக சிறிய தவறு. இருப்பினும் இவருடைய மனதில் துவேஷம் அல்லது பொறாமை இருந்த காரணத்தினால் இவருக்கு கோபத்தீயானது கொழுந்துவிட்டு இருந்தது. பொதுவாக நாமும் இது போன்ற குணத்தை வெளிப்படுத்துவதை பார்த்திருக்கலாம். ஒரு நபர் மீது நமக்கு பொறாமை இருந்தால் அவர் எந்த தவறும் செய்யாவிட்டால் கூட, அது ஒரு சிறிய தவறாக இருந்தால் கூட, அதை நாம் மிகைப்படுத்தி கூறி அவரை அதிகமாக வசம் செய்யும் சொற்களை செய்வோம், திட்டுவோம். இதுவே தான் பொறாமை காரணமாக நிகழும் நிகழ்வாகும். But Mambaji, he came, he started beating with those thorny bushes. And beating, 1,000 sticks he broke. And Tukaram's body was full with thorns in his body. Like 2-inch nails like thorns, they were in his body. And Tukaram didn't say anything. He didn't say anything, he was just chanting the name of Krishna. இந்த வேலி விழுந்த காரணத்தினால் கோபமடைந்த பம்பாஜி பொறாமை காரணமாக அந்த வேலியில் இருக்கும் முட்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து துக்காராமை அதன் முட்களால் அடித்தார், முள் தொடப்பத்தால் அடித்தார். இதன் காரணமாக துக்காராம் உடல் முழுவதும் காயமானது, ரத்தம் வழிந்தோடியது. இருப்பினும் துக்காராம் ஒரு வார்த்தை கூட எதிர்த்து கூறவில்லை. கைகளை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டார். By beating, his hands got hurt, he got tired. So he left him cursing. He went in. And Tukaram, with his full body, with blood, he goes to Lord Vithala, who is Krishna, and starts praying. இவரை அடித்து கைகள் வலி ஏற்பட்ட காரணத்தினால் அவர் அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு தன் வீட்டிற்குள் சென்று விட்டார். துக்காராம் உடல் முழுவதும் ரத்தம் வழிந்தோடிய நிலையில் விட்டலை பார்த்து பிரார்த்தனை செய்வதற்காக ஆலயத்திற்கு சென்றார். So it's a beautiful prayer. I'll just tell in 1 or 2 sentences. He says, it is good. He's saying 3 times, it is good that you made me beat with this stick from Mambaji. It is good you did. விட்டலை பார்த்து அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். இது நல்லது. பம்பாஜியை என்னை குச்சியால், இந்த முள்குச்சியால் அடிக்குமாறு நீங்கள் செய்தது மிக மிக நல்லது என்று விட்டலனை பார்த்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். Through this process, you dissolved all my karmas. இந்த வழிமுறை மூலமாக என்னுடைய அனைத்து கர்ம வினைகளையும் நீங்கள் கரைத்து விட்டீர்கள் என்று கூறினார். And I thank you, Vithala, for not letting me get angry. நான் கோபமடையாமல் இருக்குமாறு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை விட்டலனாகிய உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார். So this is a very subtle point. He is thanking Vithala for not letting him get angry. Do you find anything here? இது ஒரு சூட்சமான விஷயம். பகவான் விட்டலனுக்கு தான் கோபமடையாமல் இருந்ததற்காக மனமார நன்றி குறிப்பிடுகிறார். இதில் ஏதேனும் நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களா? So the subtle thing is, if we suppose something like that happens to us, what we will think? I tolerated. சூட்சமான விஷயம் என்னவென்றால், பொதுவாக இது போன்ற நிகழ்வு நமக்கு நடந்தால் நாம் எப்படி இதை பார்ப்போம்? நான் இதை பொறுத்து கொண்டேன் என்று இதை பார்ப்போம். But he is thanking Vithala, Lord Krishna, for not letting him get angry. That means that credit is also he is giving to Vithala. ஆனால் இங்கே துக்காராம் தனக்கு கோபம் அடையாமல் ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியதற்காக விட்டல் பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார். எனவே அந்த நற்பெயரையும் புகழையும் கூட அவர் விட்டலனுக்கே செலுத்துகிறார்.
Now when he is praying to Vittala, hundreds and thousands of devotees are watching all these things, and they were thinking, why this Tukaram, he has done nothing, why he is being punished so much? But Tukaram is saying, it is good, So this way Tukaram faced Mambaji. So Tukaram he started praying and his whole body becomes normal. இவ்விதமாக துக்காராமை பம்பாஜி அடித்த பொழுது அனைத்து சுற்றுப்புறத்தாரும் அவரை பார்த்தார்கள். ஏன் துக்காராமை இவர் அடைக்கிறார்? துக்காராம் தான் தவறே செய்யவில்லை என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். துக்காராம் தொடர்ந்து பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் உடலில் இருந்த காயங்கள் அனைத்தும் சட்டென மாயமாகிவிட்டது. அவருடைய உடல் சராசரி நிலைக்கு திரும்பியது. So Tukaram was humble, he was tolerant, he didn't mind. But Krishna didn't forget the offense that Mambaji has done towards Tukaram. துக்காராம் இந்த அபராதத்தை பெரிதாக கருத்தில் கொள்ளவில்லை, அதை மறந்து விட்டார், மன்னித்து விட்டார். ஆனால் கிருஷ்ணர் பம்பாஜியை மன்னிக்கவில்லை, அவர் துக்காராமுக்கு கிடைத்த அபராதத்தை மன்னிக்கவில்லை. So in the evening when Tukaram was giving lecture, the seat which Mambaji was sitting was empty. மாலை பொழுதில் துக்காராம் உபன்யாசம் வழங்கிய பொழுது பம்பாஜி அமர்ந்திருக்கும் இருக்கையானது காலியாக இருந்தது. So Tukaram was very concerned. Why Mambaji is not there today? Just imagine, Mambaji has beaten him to death in the morning and he is thinking why he hasn't come for the lecture. துக்காராம் சற்று கவலை கொண்டார். ஏன் பம்பாஜி தன்னுடைய உபன்யாசத்துக்கு வரவில்லை என்று சிந்தித்து பாருங்கள். அன்று காலைதான் மரண தருவாயில் மரணிக்கும் வகையில் துக்காராமை அவ்வளவு அடித்தார் அவர். இருப்பினும் மாலையில் அவர் வகுப்புக்கு வரவில்லை என்று துக்காராம் வருந்துகிறார். I think he is giving purports to whatever I am saying. I am saying one sentence but he is talking like I don't know what he is saying. So Tukaram, he sent one of his associate. He said, go look what happened to Mambaji, why he hasn't come. துக்காராம் தன்னுடைய சங்கத்தில் இருக்கும் ஒருவரை அனுப்பி பம்பாஜிக்கு என்ன ஆனது என்று பார்க்குமாறு அனுப்பி வைத்தார். So he went and he saw that Mambaji was suffering like anything. He was rolling on the ground with high fever and boils have come into his body and his disciples were trying to treat him, but he was flipping like a fish out of water. இவர் சென்று பார்த்த பொழுது பம்பாஜி மிகுந்த துயரத்தில் இருந்தார். அவருக்கு உயர்ந்த காய்ச்சல் இருந்தது, உடலிலிருந்து ரத்தம் வழிந்தோடியது. ஒரு நீரிலிருந்து மீன் வெளியே வந்தால் எப்படி துடிக்குமோ அவ்விதமாக துடித்துக் கொண்டிருந்தார். So he was very happy. Yeah, this is what happens when you give trouble to the devotees. And he thought, maybe if I tell this to Tukaram, he will be also happy. So he came laughing and jumping to Tukaram. இதை பார்த்த துக்காராமன் சீடர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இதுதான் நடக்கும் ஒரு தூய பக்தரை அவமரியாதை செய்தல் என்று. எனவே இதை கூறினால் துக்காராம் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று அவர் ஆனந்தமாக துக்காராமை சந்திக்க வந்தார். So he told Tukaram, he is suffering like anything. Then Tukaram Maharaj said, what? He is suffering, what's happening? Then he explained everything. Then Tukaram personally went to see Mambaji. நடந்ததை கூறினார் இவர். துக்காராம் அவருக்கு என்ன நடந்தது என்று கேட்டார். அதன் பிறகு அதை முழுமையாக கேட்ட பிறகு அவரை பார்ப்பதற்காக, பம்பாஜியை பார்ப்பதற்காக துக்காராம் நேரில் சென்றார். So when he went there, he saw Mambaji suffering. Tukaram felt compassion in his heart. He felt sad, he felt bad. Even though he has beaten him to death in the morning, he felt compassion for him. He started massaging his feet and he started saying, it is because of me, it's my mistake. And your anger was right, it was my mistake. Because of the broom touch, the fence fell down. So I am sorry, it's my mistake. And he was pressing the legs of Mambaji. He was massaging. பம்பாஜி துன்பப்படுவதை பார்த்து துக்காராம் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தார். தன்னுடைய தவறு காரணமாகத்தான் அந்த வேலி விழுந்தது, அதன் காரணமாக நீங்கள் கோபம் அடைந்தீர்கள், அதனால் தான் இந்த நிலை ஏற்பட்டது என்று நடந்ததற்கு தன்னையே தன்மேல் பழிப்பட்டுக் கொண்டார். So this is what giving respect, those who disrespect you. இதுதான் நம்மை அவமரியாதை செய்பவருக்கு மரியாதை வழங்குவது என்பதற்கான சிறப்பான உதாரணமாகும். So this is very difficult. So Tukaram, he showed. இது மிக மிக கடினம்.
Tukaram, he showed by his own example. There are many instances like this in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Like Haridas Thakur is the prime. So same way, those who preach Harinam, even ISKCON is growing so much, but there are so many devotees, they are beaten. I remember we used to go for Saṅkīrtan, people used to throw tomatoes and eggs at us at that time in the 80s. So this movement is growing, but at the same time there are so many devotees we don't even know how much they are tolerating in the preaching. But why they are doing this? Because they are testing the holy name and they don't want to give it to the whole world. இதுதான் துக்காராம், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போன்றவர்கள் நமக்கு கற்பிக்கும் பாடமாகும். 1980 கூட பிரச்சாரத்திற்காக பக்தர்கள் தெருவில் சென்ற பொழுது தக்காளி அழுகிய முட்டையால் அவர்களை அடித்தார்கள். இருப்பினும் பக்தர்கள் மிக மிக பொறுமையாக அதை பொறுத்துக் கொண்டார்கள். ஏன் இவ்வளவு பொறுமையாக பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள்? இந்த நாமத்தை பரிசோதித்து பார்க்க அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அதன் சக்தியை உணர்ந்த அவர்கள் அதை உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். We have heard that there is no difference between Krishna and his holy name, but have you realized it? And that realization will come if we have complete faith. And that is explained very nicely in one Abhanga, poem by Tukaram. கிருஷ்ணருக்கும் புனித நாமத்திற்கும் வேறுபாடில்லை என்று நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதை உணர்ந்திருக்கிறோமா? உண்மையில் அதை உணர்வது மிக மிக கடினம். துக்காராம் வழங்கிய ஒரு அபங்கம் அல்லது பாடல் மூலமாக அதை நம்மால் உணர முடியும். So it's in Marathi, but I will explain to you. He said, 7 दिवसाचा जरी उपवासी तरी कीर्तनाची सोडू नये. That means even though you are starving for 7 days, our immerse in chanting should not decrease. In the same intensity you should be chanting the holy name. Even though you are sick 7 days, you have not eaten anything. அவர் கூறுகிறார், 7 நாட்கள் நீங்கள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதே தீவிரத்தோடு நீங்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அந்த தீவிரத்தன்மை குறையக்கூடாது என்று குறிப்பிடுகிறார். We failed this test on Janmashtami, right? ஜன்மாஷ்டமி தினத்தன்று இதை நாம் உணர்ந்தோம். Okay, this is the first stage. Second stage he is saying, Tuto he mastaka, puto he sharira, namacha gajara sodu naye. Even though your head is cracked into 100 pieces and body is cut into 1000 pieces, still you should not give up chanting. இது முதல் நிலை. இரண்டாவது நிலை, நம்முடைய தலை 100 தூளாக உடைந்தாலும் சரி, உடல் 1000 துகள்களாக உடைந்தாலும் சரி, நாம ஜபத்தை நாம் கைவிடக்கூடாது. இது இரண்டாவது நிலை. And the third one, he says, झाले शरीराचे जरी 2 भाग तरी कीर्तनाची सोडू नये. Even if you are cut into 2 pieces, still you should not give up chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. மூன்றாவது நிலை, நம்முடைய உடலை 2ஆக வெட்டினாலும் சரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபத்தை நாம் கைவிடக்கூடாது. So he says, ऐसा ज्याचा नामी निर्धार तेथे निरंतर देव वसे. One who is chanting with this conviction and determination, he will feel that holy name is non-different than Krishna. இந்த மன உறுதியோடு நாமஜபத்தில் ஈடுபடுபவர் புனித நாமத்திற்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை என்பதை உணர்வார். So now materialistic people will think, how you can chant when your body is cut into pieces, into 1000 pieces, how you can chant? So that is the self-realization. To realize body is not chanting, mind is not chanting, intelligence is not chanting, you are chanting. Soul is chanting. And that is the perfection of realization. பௌதிகவாதிகள் சித்திக்கலாம், உடல் 1000 தூள்களாக உடைக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று. இதுதான் உண்மையான தன்னுணர்வாகும். உடல் நாமஜபம் செய்யவில்லை, புலன்கள் நாமஜபம் செய்யவில்லை, மனம் நாமஜபம் செய்யவில்லை, ஆத்மா தான் நாமஜபம் செய்கிறது. நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று உணர்வதே உண்மையான தன்னுணர்வாகும். So chanting with body, mind and intelligence is easy. But chanting with soul means soul covered with false ego. Unless that is completely gone, our chanting will not be pure, and that is expected in this one human form of life.
உடல் மனம் புத்தியின் மூலமாக நாமஜபம் செய்வது மிக மிக எளிமை. ஆனால் ஆத்மாவின் மூலமாக நாமஜபம் செய்வது, குறிப்பாக பொய் அகங்காரத்தால் ஆத்மா மறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாமஜபம் செய்வது மிக மிக கடினம். ஆனால் இதுதான் இன்று கலியுகத்தில் இந்த ஒரு பதத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று விளக்கப்படுகிறது. So we have no qualification, we have no strength, we have no energy, we have no desire, we are not qualified. But still, simply by the mercy of Srila Prabhupada or Guru Maharaj and Chaitanya Mahaprabhu, we got this Hare Krishna mantra and we should take it to our heart and soul. This is the only resort we have in human form of life, and give the topmost priority to the holy name, to understand this is non-different than Krishna. Then we will be perfecting our human form of life. நமக்கு எந்தவித தகுதியும் இல்லை. ஆனால் பிரபுபாதர் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் கருணை காரணமாக நமக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமானது கிடைத்திருக்கிறது. எனவே இந்த மனித சரீரம் கிடைத்திருக்கும் இந்த பொன்னான வாய்ப்பில் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை பயன்படுத்தி பக்குவ நிலை அடைய வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அடையக்கூடிய மிக உயர்ந்த லட்சியமாகும். Thank you very much. Hare Krishna. I know it is too late, but I told you at least 7 days we should be starving. I made you starve for 15 minutes, so it's not bad. Hare Krishna. So I hope everyone is very much enlightened by Vrindavan Prabhu's class, and like this he preaches far and wide every places. And you might see one story which he told about Mambaji and Tukaram Maharaj. So this book has more than such 50 stories which Prabhuji has written. So on the life of Tukaram Maharaj, Srila Prabhupada also writes in Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu visits all to South India and goes to Pandharpur, and there Prabhupada writes that Tukaram Maharaj is also initiated by Chaitanya Mahaprabhu. And there he appreciates the teachings of Tukaram Maharaj, and he says that Gaudiya Vaishnava Siddhanta of preaching holy name and Tukaram Maharaj's Sampradaya is more or less same. So that sense, whatever teachings of Tukaram Maharaj are very in parallel in our Gaudiya Vaishnava Siddhanta. So Prabhuji has written this book, Life and Teachings of Tukaram Maharaj, and very limited copies are there. Normally they charge around 250 rupees, but today is a discount, so they are just offering it on 200 rupees. So those who want can come, and Prabhuji can give it with his own hand, can receive this copy. Who would like to take? Come immediately. We have only limited copies. Come here, Prabhuji will give. Mahendra Prabhu, come. So you can pay to Mahendra Prabhu later. So Prabhuji will receive the books, those who want. Hari Bol! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karthik Prabhu, go below and bring 5 more books. There are only 20 books we brought, but I don't know, we are falling short of these books also. Quickly, Prabhuji's room. 105, which is ground floor. I latched it. Hare Krishna. Hare Krishna.